Oh, we left it here. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine, Nirvisheshanyavadi Pasyata Deshatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhupada Sadvaita Gadadhara Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sri Prabhupada ki. Hare Krishna. So we will begin our fourth seminar, which is a follow-up to the third one this morning. Итак, мы продолжим наш семинар, и мы будем продолжать тему, которую мы начали сегодня утром. Whereas this morning we discussed about the collapse of modern civilization. И сегодняшняя утренняя тема была это разрушение современной цивилизации. If we understand that there will be such a collapse, then obviously the next question is what civilization should replace the present civilization that will collapse. И если мы понимаем о том, что это неминуемо произойдет, этот коллапс современной цивилизации, то тогда возникает естественный вопрос, какая другая альтернатива должна заменить эту цивилизацию. And in many ways, this is what our founder, Acharya Srila Prabhupada, was instructing us many, many years ago. И это именно то, что многократно Шрила Прабхупада, о чем наставлял нас уже много-много лет назад. Just like we know that this body will one day collapse. Как мы, например, знаем, что это тело рано или поздно the whole material creation will collapse. Весь материальное творение пройдет к коллапсу. There is creation, maintenance, and annihilation. So our whole life is meant to prepare us to go to the real eternal life, which is life in Vaikuntha. Это естественный цикл, который проходит все материальное, то есть оно создается, поддерживается и разрушается, и эта жизнь, сама предназначение жизни подготовит нас к другой жизни на Вайкунтхе. We will more easily be able to transfer ourselves to Vaikuntha if we can here and now create that Vaikuntha atmosphere. И нам будет легче устроиться на Вайкунтхе, обустроиться на Вайкунтхе, если мы здесь сейчас уже организуем маленькую подобие Вайкунтха. So our goal is actually to go to Goloka Vrindavan, isn't it, in the spiritual world? Наша цель – это отправиться на Голоку Вриндавана в духовном мире, не так ли? And the best way to prepare ourselves to go to that Goloka Vrindavan is to create as close as possible the reflection of that original Vrindavan.
И, соответственно, идея состоит в том, чтобы как можно ближе, насколько это возможно, воссоздать ту же самую ситуацию, которая была в Вриндаване, насколько это возможно. And of course, Srila Prabhupada has given directives how we should do that. И, конечно же, Шрила Прабхупада давал очень конкретные директивы, указания, как мы можем это сделать. How that type of civilization, we call Vedic civilization, Arya civilization, is meant to look like. И это приводит нас к пониманию того, каким существовала ведическая цивилизация или арийская цивилизация, как она выглядит. Yes. And our last seminar will be tomorrow morning, Bhagavatam class, the topic of what practical steps we can take to go in that direction. Yeah. И завтра будет последнее занятие нашего семинара во время класса Шримад Бхагаватам, посвященное практическим шагам, которые мы можем сделать для того, чтобы достичь этого. So, this is the fourth one we are looking at, creating an alternative civilization, ISKCON's mission for the next 50 years. И вот сегодня мы разбираем эту тему, четвертая тема создания альтернативной цивилизации, это миссия ИСККОН на следующие 50 лет. We have shared how many years ago Srila Prabhupada said that 50% of his mission was yet to be fulfilled. Мы уже слышали о том, что Прабхупада сказал, что только 50% его миссии исполнено. We cannot, and since Prabhupada has said that, 50 years has come and gone. И Прабхупада сказал, но уже 50 лет вот просто взяло и прошло. We should not allow another 50 years to go without implementing that vision of Srila Prabhupada. И мы не можем позволить, чтобы следующие 50 лет прошли, так и не коснувшись воплощения этой миссии Шрилы Прабхупады. And these are the three areas we will be looking at. Три сферы, на которые мы будем обращать внимание. You may recall we spoke about Chaturvidya. Мы уже говорили о Чатурвидье. Right? In previous seminars, Chaturvidya, 4 Vedic sciences. На предыдущих семинарах мы говорили о 4 ведических науках. Anvikshiki, science of philosophy. Анвикшихи – это наука философии. And then the second one is this one here, Trayi, Vedic education. Следующее – это Траи, обучение ведической философии. And after Vedic education, which is for Brahmanas especially, Vedic governance, that is called Dandaniti for Kshatriyas. И следующее – это для первых две – это для браманов, а потом для кшатриев Данданити – это обучение кшатриев. And then, of course, Varta, a Vedic economy. И следующее – это варта, это ведическая экономия. Yes. So basically, these are the three areas we will look at now. Вот это три сферы, которые мы будем сегодня рассматривать. Unless we understand and actually introduce these three aspects, we will not be able to understand, nor will we be able to create what is meant to be ideal civilization. Если мы не поймем этих три вот раздела, три вот эти вот сферы, которые мы будем рассматривать, у нас не будет никакого понимания, представления о том, что это за культура, цивилизация и как его создавать. Yeah. And largely, to a large extent, these are practically unknown in modern day society. И вот эти вот сферы, они в настоящий момент неизвестны, совершенно неизвестны современному обществу. Yeah, I mean, in modern day society, we speak about education, we speak about economy, we speak about governance, but it is very
far away, far removed from what is explained in our Vedic culture. В современном обществе также говорят об образовании, говорят о правительстве, руководстве и об экономике, но это очень далеко, прям в предходном направлении от того, как об этом говорят веды. So looking at the first one, Vedic education as academic and vocational. Vedic education being of two natures, one academic, actually for brahmanas especially, and the other one vocational, means especially skill or apprenticeship oriented. И первое это ведическое образование, оно как академическое, так и практическое, можно так сказать. Practical, mainly vocational, professional or vocational? Vocational in modern day society generally refers to manual type of occupation, like carpenter or pottery or... То есть вот это слово vocational, то есть академическое и специализированное, то есть это подразумевает какие-то, как у нас ремесла, какие-то техническое, как техникум, да. In the Vedic culture, academic education means like intellectual type of education, intellectual type of education that generally is only possible for brahmanas and kshatriyas. Intellectual? In Vedic time or now? Well, we don't see now. This is what we have to introduce. I miss first. Okay. I'm just making the difference between academic education means intellectual type of education. Академическое образование подразумевает интеллектуальное образование, то есть это получение философского понимания знаний философии. But nowadays we're sending everyone to colleges and to universities, but most people are actually not qualified to take up such education. И сейчас люди попадают в институт, мы отправляем в институт, им преподается такое знание, но они не квалифицированы для того, чтобы получить. See, normally when we speak about Vedic education, we think about Gurukula, isn't it? Обычно, когда мы говорим о ведическом образовании, мы подразумеваем гурукула. So, that is true, that is correct, but that is only one kind of education. И это правильно, это так, но это только одна из форм образования. That kind of education is in the context of Gurukul, and generally it takes many, many years. И такое образование в гурукуле подразумевает много-много лет обучения. In any society, less than 1% of the population are brahmanas. Но в современном обществе меньше чем 1% является из всего населения браманами. A very, very small percentage of people have, especially in Kali Yuga, have the ability to study every day without falling asleep, book for 3, 4, 5, 6 hours. И особенно в Кали-югу людей браманичные наклонности, которые могут 3, 4, 5 часов сидеть над книгой, изучать ее, читать и не засыпать, их очень мало. Yeah. So Prabhupada explains how Vedic academic education is for the Dvija, Прабхупада подчеркивал, что академическое образование ведическое предназначено для двиджи. So who are the Dvija? The Dvija are the Brahmanas, the Kshatriyas and the Vaishyas. И кто такие двиджи? Это браманы, кшатри и вайши. So of course, I mean, we all know these words, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but we don't actually, not able to fully understand because we're not living that culture. И мы слышим эти названия браман, кшатри, вайши и шудра, но мы не можем распознать их, потому что мы не живем в этой культуре, мы не можем их представить. So,
So yes, in the Vedic culture, whether one takes up academic education or whether one takes up vocational education, the aim, of course, is the same: to become devotees, to become Krishna conscious. Но ведическая цивилизация, независимо от того, вы получаете академическое образование или вы получаете такое специфическое профессиональное техническое обучение, все, цель у того и того обучения всегда одна – это задействовать это служение Господу. Yes. So let's carry on here a little bit. So academic education, as I mentioned, is primarily for brahmanas and kshatriyas. И как мы уже сказали, академическое образование, как правило, в основном для браманов и кшатриев. Brahmanas, those who will be especially teaching. Браманы, особенно те, которые будут обучать. That's a primary activity of qualified brahmana. Это основная деятельность, которой занимаются качественные браманы. Who will not take salary. И при этом они не будут получать зарплаты. Who will depend on society. Которые будут зависеть от общества. That is not so easy, practically not possible to do now. И это практически сейчас невозможно осуществить. That's why the few brahmanas we have within our society find it difficult, because that culture is lacking. И даже те несколько браманов, которые можно найти в современном обществе, они очень страдают, потому что этой культуры нет. So what is the purpose of that education? Number one, it begins actually with character formation. И с чего начинается это образование? С формирования характера. Yeah. In Gurukul, Prabhupada explains, Gurukul is for the young boys between the age of 5 to 13 to 12. 5 to 12. Гурукула в ведические времена предназначалась для маленьких мальчиков от возраста от 5 до 12. And in his essay of Gita Nagari, Prabhupada explains, he gives the name of Gurukul, Gita Patshala. И в своем эссе Гита Нагари Прабхупада представил особое имя Гурукуле. What name? Gita Patshala. Gita Patshala means, yeah, Patshala. Gita Patshala. Yeah, place of learning. Это место обучения для знания. And Prabhupada explains that we will not accept boys over the age of 7. И Прабхупада пишет, мы не будем принимать мальчиков выше 7 лет, старше 7 лет. They should be either 7 years old, 6 years old, or 5 years old. Это могут быть либо 7 лет возраста, 6 или 5. That is the proper time for Vedic education to begin. First education from birth till the age of 5 at home with mother and father. И это то время, как раз, которое подходит для гурукульского обучения. До этого они проходят все знания, получают образование в семье. So more or less, more or less from 5 and 6 up until 12, that is Gurukul. И более-менее с 5-6 до 12, вот это время Гурукула. And then from the age of 13, we will see this later, from the age of 13 to 19, the teenage years, that is Varnashram college. И с 13 до 19, вот это вот период Варнашрама колледжа. Yeah. So character formation, then second is to teach self-discipline. Итак, первое – это формирование характера, второе – учить самодисциплине. Tapasya brahmacharyena samenacha damenacha. That verse is there. Yeah. So brahmachari life especially is meant for tapasya, means self-discipline. В котором говорится, что жизнь брамачари предназначена в первую очередь для самодисциплины, тапасьи. And brahmachari life, Prabhupada explains, is to prepare a young boy when he grows up, either to be a qualified brahmachari for the rest of his life, or to be a qualified grihastha.
Training is for both ashram. И Прабхупада говорит, что это обучение предназначено для того, чтобы подготовить два варианта развития событий, либо подготовить квалифицированного брамачари, который будет оставаться брамачари на протяжении всей жизни, либо подготовить квалифицированного грихасу, который возьмет ответственность за семейную жизнь. Yes. And then number 3 here is mastery of Trayi. Trayi means there are 14 standard books of knowledge, Chaturdasa Vidya. И следующий раздел – это цели обучения, это подготовить, сделать мастером знаний Траи, трех вед в Чатурвидье. Yeah. There is Chaturvidya and there is Chaturdasa Vidya. Chaturvidya means the 4 sciences, and Chaturdasa Vidya means 14 books of knowledge. И есть Чатурвидья, это 4 раздела знаний, о которых мы уже говорили, и есть Чатурдаши, 14 книг, которые изучают. Yeah, Chaturdasa. Dasa means 10. 10 plus 4, 14 books of knowledge. Чатурдаша, Даса это 10, и таким образом появляется 14 книг знаний. Yes. So in these 14 different books of knowledge, so many different subjects are taught. И в этих 14 книгах знаний обучаются многим видам знаний. Yeah. And at the bottom here, the goal, the objective is to train especially teachers. Brahmanas are teachers or guides or leaders. И заключительная цель – это обучение, как стать учителем, руководителем или лидером. Yeah. Leaders. Советником или лидером. Yeah. Учителем, наставником и лидером. Leaders means kshatriyas. Лидер подразумевает кшатрия, роль кшатрия. Yeah. So in India we still have mainly outside of ISKCON, there are many gurukulas, traditional gurukula. В Индии мы можем увидеть в основном за пределами ИСККОН традиционные гурукулы. The Vishnu Sampradaya, Madhva Sampradaya, they all have their gurukulas. Vishnu Sampradaya and Madhva Sampradaya, Vaishnava Sampradaya. Madhva Sampradaya, Vishnu Sampradaya, они имеют традиционные гурукулы. Yeah. Vishnu Sampradaya. The Sri Sampradaya, practically all the Vaishnava Sampradayas, they have a Gurukul system. Практически все вайшнавские сампрадая имеют систему гурукула. And in some places, unless you are born in a Brahmana family, they will not accept you. Но в большинстве мест, если вы не рождены в семью браманов, вам не будет там места. Yeah, because Sanskrit is, one needs to know Sanskrit practically before going to school. Потому что до того, как пойти в школу, человек уже должен знать санскрит. If one is born traditionally, if someone born in a Brahmana family, he will know Sanskrit. Традиционно, если он родился в браманической семье, то он будет знать санскрит. 6 years. 6 years. He will know. Actually, this something important to understand. Traditionally, there was no Varnashram college. It was Gurukul from the age of 5 or 6 up until 20-25. That is traditional Gurukula. Обычно важно понять момент, что обычно нет такого понятия, как ведический колледж, Варнашрама колледж. Гурукула подразумевалась с 5-6 до 20-25 лет. Srila Prabhupada introduced the concept of Varnashrama college for us who are not born in Vedic culture. Шрила Прабхупада представил концепцию Варнашрама колледжа для нас, те, которые не рождены в семье ведической цивилизации. Because most of us who are born outside of India,
we are not born in Vaishnava family, we don't know about Vedic culture. Потому что большинство из нас мы рождены не в Индии, не в вайшнавских семьях, и мы не знаем ничего о вайшнавской культуре. Yeah. So therefore, Srila Prabhupada created what is called Varnashrama College to give all of us opportunity to learn Vedic culture. Таким образом, поэтому Прабхупада создал Варнашрама колледж, чтобы дать нам возможность узнать, что такое ведическая культура. Yeah. And therefore, as I was mentioning, Gurukul Prabhupada was explaining that for us, especially those outside of India, the Gurukul is for the younger boys and Varnashram College is for the older boys. И таким образом, как Прабхупада представлял, что Гурукула это для маленьких мальчиков и Варнашрама колледж для юношей. And there is a different type of education for the girls, for the Matajis. А для девочек особый вид, отдельный вид обучения. A lot of which is based on what is called the 64 arts and sciences. В основном, которые основаны на 64 искусствах, которые они изучают. Our teachers in Krishna Valley, in Hungary, went to India to learn these 64 arts and sciences and to bring back to Hungary to teach. В Венгрии, в Кришна Валли, там из Матаджи, some teachers went to India to learn 64. I think possibly both. Yeah. Некоторые учителя, они поехали в Индию, чтобы пройти это обучение 64 искусствам, чтобы приехать и преподавать это. Yeah, there are many subjects within the 64 arts and sciences that are, some are both for Prabhus and Matajis, some are especially for Matajis, and some are especially for Prabhus. Среди этих 64 искусств там есть разные разделы знания, и какие-то и для мужчин, и для женщин, какие-то специфические для женщин, какие-то специфические для Прабху. Those are practically unknown to us. И все это практически неизвестно. Many of them have yet not been translated in English or from Sanskrit. They're still in Sanskrit language. Многие из этих знаний, они до сих пор не переведены даже на английский, они остаются в санскрите. Some of our devotees have started to translate some of these 64 arts and sciences. Некоторые из наших преданных начали переводить с санскрита эти трактаты для нас. Very interesting, very important information. Очень интересная и очень важная информация. For example, one of the 64 arts and sciences is called Krishna Krida. Krida, K-R-I-D-A. So Krishna Krida, you might have heard of, means that different games and playful activities for young boys and young girls also. Как, например, один из видов искусств, это называется Кришна Крида. И это игры для молодежи, маленьких и подростков детей. Nowadays we have these games. Сейчас у нас только гаджеты. But that is very not desirable, not good. There are traditional games even played now in villages in India that go back to Krishna's time. И эта игрушка, она неблагоприятна для детей, но есть традиционные игры, которые до сих пор играют, и это еще с тех времен, и в индийских деревнях до сих пор это играют. Has anyone here studied psychology? Есть ли здесь кто-то, кто изучал психологию? Professional? A little bit, yeah. Not professional. Yeah. Well, has anyone here read Bhagavad Gita? Здесь кто-то изучал Бхагавад-гиту, читал Бхагавад-гиту. So you've all studied psychology. То есть вы все, значит, изучали психологию. Bhagavad Gita is the best book on psychology, actually. Бхагавад-гита это лучшая книга по психологии, действительно. But psychologists, even modern psychologists, they will tell you that
young people, young boys and young girls, they learn especially through games. Но психологи вам скажут, что девочки, мальчики в малом возрасте и потом, они лучше всего обучаются через игры. Yeah. When we were reading a few days ago Krishna and Balaram's pastimes, when they go out every day with the calves, well, they play so many games. И мы видим, когда Кришна и Баларама отправляются на кладбище со своими друзьями, они играют только игры. They interact with one another in a very natural environment. Они взаимодействуют друг с другом в таких естественных обстановке, окружении. And they are spending hours and hours with boys of their own age, or maybe a little older, but usually of their own age, peers. И они столько времени проводят вместе в окружении своих ровесников, может быть, немножко старше, но в основном ровесники. So in that purport we were reading 10:11:37, right? 10:11:37, Prabhupada mentions this activity every day of going out with the calves. This is Vedic education. И в комментарии Шримад Бхагаватам 10:11:37 Прабхупада говорит, что это ежедневная деятельность, когда они выходят, играют на кладбище, это образовательный процесс. Majority of people are not meant to go to school as we know school today. Большинство людей не предполагалось, что они будут ходить в школу, то, как это происходит в наши дни. Yeah. Somebody wrote a book called De-Schooling, how to learn to forget what we have learned, how to unlearn what we have learned. Кто-то написал книгу «Дискулин», то есть против школы, как забыть то, что мы обучались, чему мы обучались, переучиться. The whole system of modern education is actually not at all conducive in so many ways for proper education. И современное образование, оно малопродуктивно, малоэффективно и имеет мало отношения к тому, что действительно необходимо. Yeah. So, coming back here, let's see. So that is first type of education, academic education. Итак, вот это то, что касается академического образования, первого типа обучения. And yeah. So what does Prabhupada say? Vedic civilization is training. Gurukul means how to train boys to become first-class men. Прабхупада говорит, что ведическая цивилизация состоит из обучения. Гурукула означает, как натренировать буквально мальчика быть первоклассным человеком первого класса. And from a lecture in Vrindavan in 1974, education should be based on brahmacharya and discipline. И в марте 1974 года во Вриндаване из лекции Прабхупада говорит, образование должно быть основано на брахмачарье и дисциплине. Brahmacharya means abstinence or no sex life. Brahmacharya means no sex life. Брахмачарья в данном случае подразумевает целибат, то есть нет Celibacy, yes. нет взаимоотношений с противоположным полом, нет сексуальных. Many references in the Shastra. If a young boy remains celibate up until he gets married, then he will be very strong and very disciplined. Во многих местах шастра говорится, что если юноша остается целомудренным до брака, он получит очень большую силу. Yes. So therefore, within the Vedic culture, there is a planned and desired segregation between boys and girls. И поэтому ведическая культура образования подразумевает разделение мальчиков и девочек во время обучения. Yeah. There is no unnecessary mixing of
gender, male and female. They're kept separate purposely. И они, нет необходимости в нужном смешении полов. Они проходили обучение отдельно. Yes. So now we spoke about academic education, which is only for a small percentage of the population, Brahmanas and Kshatriyas. Итак, мы до сих пор говорили об академическом образовании, которое предназначалось только для небольшого числа населения, количества, это браманы и кшатрии. Wow. And now we speak about vocational education, which is what we call apprenticeship, learning some skill, which is primarily... Сейчас мы будем говорить о образовании, техническом обучении, обучении каким-то навыкам. Yeah. The purpose is to learn practical self-sufficiency. И цель этого обучения – это практическая самодостаточность. By learning a skill, then one will be able to be economically stable, economical stability. Получить знания, навыки, которые помогут человеку быть экономически стабильным и независимым, And самодостаточным. one will learn some particular skill according to his natural ability, nature. И он получит те навыки, которые соответствуют его естественным качествам, его природе. And the method of such vocational training is by living with a master, living with somebody who knows that skill. И методом является проживание вместе с учителем, мастером, который является специалистом в этой отрасли знаний. Yes. And one learns by doing. И человек обучается, делая. And there are so many skills in a village context, in an agrarian lifestyle. There are so many skills, including agriculture, cow protection, trade, crafts, and various services. И очень много разделов вот этих вот навыков практических. Это земледелие, защита коров, Trade. торговля и ремесла и какие-то другие виды служения. You know, Srila Prabhupada, not only he wanted us to grow our own food, he wanted us to learn how to make our own cloth. Папа хотел не только, чтобы мы производили свою собственную пищу, но также умели делать свою собственную одежду. Yes. So all of these things require, when people were living in village, they would learn all of these different skills. We call it cottage industry. You know cottage industry? Вот, то есть Прабхупада хотел, чтобы мы обучились этим видам искусства, например, таким как производить собственный катон. Yeah. Keeping bees, making honey, like some devotees here making. Да, то есть содержать пчел и производить мед, как вот некоторые здесь занимаются пчеловодством. If you have forests here, for example, you can make essential oils, different types of oil. Например, у вас здесь лес, и можно производить различные виды масел. Nature is full of abundance. Nature is full of hidden treasures. Природа, она содержит столько скрытых даров, столько богатств. Nature is full of medicine. Лекарств. You don't have to go to the store. Не надо ходить в аптеку. If you know how to utilize the gifts of nature, everything is there. Если вы знаете, как использовать эти дары природы, то все там есть. Yes. So these are the four necessities. Food, clothing, shelter, and medicine. It all comes from the land. И вот у каждого есть 4 потребности. Это пища, одежда, дом, ну или какой-то укров, и здоровье, медицина. И все это можно получить из природы, из земли. But when we live in cities, then we forget, we become disconnected and totally ignorant of these things.
Когда мы живем в городе, мы полностью отделены от этого, и поэтому мы становимся совершенно невежественными в отношении этих даров, и так и получается. Yes. So, as we have discussed a few times, education is a key factor for us individually and also as a society. И как мы уже много раз говорили о том, что обучение является ключевым фактором как для нашего личного собственного, как жизни, так и для жизни общества. Yeah. You know, this is a nice picture. Krishna taking the cows across the Jamuna. Здесь очень хорошая картинка использована. Кришна переводит коров через Ямуну. I've seen a short video, hundreds of cows going in the river to the other side because there's green grass on the other side. Кто-нибудь вас видел, и есть такое видео короткое, когда сотни коров переходят на другую часть берега, потому что там трава зеленая. It's very wonderful to see. Это удивительно увидеть такое. And there is a system that automatically, if the current is going this way, right? If the water is going this way, and if it is strong especially, then the cow, if it is having calf, the calf automatically will come on this side of the mother to be protected. There's a whole system. Yeah. И очень удивительно, что когда пересекают коровы с телятами, то телята, они занимают место под защитой коровы матери для того, чтобы защитить себя от сильного течения. Вот это целая система, очень интересно наблюдать это. Automatically, they know that automatically. We don't know. They know. Они знают это автоматически просто, а мы об этом не знаем. And then, let's see. So then Prabhupada is telling in conversation in Hyderabad, not everyone should go to school and college. Let him learn a trade. В беседе в Хайдарабаде 22 августа 2006 года Прабхупада говорит, что нет необходимости каждому отправляться в школу или колледж. Просто обучите их торговле. So in the Vedic culture, actually, nobody went to school. В ведической культуре никто не ходил в школу. And most people were illiterate. И большинство людей были неграмотными. But they were cultured. Но они были очень культурными. What is better, to be literate and uncultured, or to be illiterate and cultured? И что, как по-вашему, лучше, быть неграмотными, но культурными, или быть грамотными, но бескультурными? Yeah, different countries, they are proud. Oh, we have 80% literacy, but people are totally uncultured. Некоторые государства не гордятся тем, что у нас 80% граждан грамотные, но они при этом полностью некультурные. It's better to be illiterate because most of the literature is garbage, anyways. Лучше быть неграмотным, потому что все равно 80% всей литературы это просто мусор. Better not to know how to read, then you won't get polluted. Тогда лучше вообще не уметь читать, чтобы не оскверняться. So literacy is secondary. Поэтому образование или вот это вот, образованность вторична. We are not advocating, we're not telling that one should not learn to read and write. Мы, конечно, не пропагандируем, мы не адвокаты того, чтобы не учиться писать и читать. But we should know, just like we should know what is the real goal and purpose of education. Right. Но мы должны четко понимать, что является настоящей целью образования. Yeah. And of course, that is nicely explained in the Sri Ishopanishad. Education is, whether it is spiritual education or material education, is to help us to advance in Krishna consciousness. И очень важный момент, который описывается в Шри Ишопанишад, что обучение, неважно, это духовное или материальное, но оно должно помочь нам приблизиться к духовному осознанию. Yeah.
And the other quote here from New Vrindavan, education means to teach how to live simply and work according to one's nature. Это очень хорошая цитата из лекции Нью Вриндавана 22 июня 1976 года. Образование означает обучить, как жить просто и работать в соответствии со своей собственной природой, естественными качествами. Yes. Yes, this we spoke about before. Trayi within Chatur Vidya. Об этом мы раньше говорили. Траи внутри Чатурвидьи. Yeah, but here actually Chaturvidya, the first one should be Anvikshiki. And then after Anvikshiki is Trayi, then Dandaniti, then Varta. И первым разделом Чатурвидьи являются Анвикшики, логика и психология, а потом идет Траи, это изучение вед, Писаний. Okay. Brahmanas must be trained in Shastra, otherwise society becomes blind, naturally. Лекция Прабхупады в Хайдарабаде, август, 22 августа 1976 года, где он говорит, что браманы должны очень хорошо знать, быть обучены шастре, иначе общество будет слепым. So just like here in Ahimsa college, or any college, any Vedic college, any Varnashram college, it needs to have very nicely formulated curriculum, different subjects to learn. И поэтому в ведическом колледже, Варнашрама или в любом другом учебном заведении должно быть очень четкое расписание, где все было бы включено. Yes. Why both academic and vocational education are essential? Почему оба, и академическое, и техническое образование существенны, важны? Yeah, like nowadays, they have STEM. You know what is STEM education? STEM. Okay. STEM. Science, technology, what is it? Electronics or something, and mathematics. No humanities, no arts, no philosophy, no psychology, no literature. Means mostly technical, yeah. В современном мире представление об знании включено в эту формулу STEM, состоящую из 4 букв. Это наука, техника, электрика и математика. То есть подразумевает все технические науки, нету ни психологии, ни отношений, ни гуманитария, ничего нет. Very, very few people, very few students learn about arts. Arts. You know, arts? Некоторые изучают искусство. What we call humanities. Или гуманитарные сферы. So that is not ideal. That is not good. И это неправильно. Means we are only nowadays we are especially giving emphasis on vocational training in modern day society, and we are forgetting real academic education. В современном обществе основной упор делается на техническое образование, и вот это, скажем, академическое, оно, They have, I think a few years ago, tried to correct from STEM, they added the word A in the middle. So from STEM you have STEAM, S-T-E-A-M, and A means arts. You can look it up later, you can find out. И несколько лет назад
то Достоверный добавил в эту формулу STEM букву A, которая означает arts, то есть искусство. Вот, и получается вместо STEM STEAM. Practically all over the world, this is the deplorable, unfortunate condition of modern education. К сожалению, вот в современном обществе вот такое вот состояние дела, но общее распространенное. Yeah, technology. Технологии. Yeah, that is not. Yeah. So Prabhupada is telling in Vrindavan, if you produce only Shudras, society will collapse. Basically, that is what we are doing in modern day society. We're producing Shudras. В беседе в Вриндаване 1887 года Прабхупада говорит, если вы производите только шудр, общество придет к коллапсу. Вот это то, что происходит в современном обществе. Мы produziamo только технических людей. And then in Chandigarh he would explain that we want brain, we want arms, belly and legs. It means we need all the different parts of the social body. В Чандигаре в 16 октября 1976 года в лекции Прабхупада говорит, что мы хотим, чтобы были и мозги, и руки, и живот, и ноги. Они работали все вместе, то есть подразумевая, что в первую очередь нужно, чтобы было у общества голова. Now we come to what is called Vedic governance, which is especially for Kshatriyas, Dandaniti. И теперь мы переходим к второму, это ведическое руководство или управление. It's very essential. Actually, we cannot establish and organize society unless we have qualified Kshatriyas, qualified leaders. Мы не можем организовать хорошее общество, если нет квалифицированных кшатриев, лидеров. It is not the Brahmanas who will organize society, it's the Kshatriyas. И это не браманы будут организовывать общество, это будут делать кшатрии. Prabhupada just explained, it is not our business. It is not the business of ISKCON to organize society. We can give direction, but it is up to the Kshatriyas to organize society. И он говорил, Прабхупада говорил, что это не наша задача организовать общество, это должны делать кшатрии. Мы должны просто давать наставления. And unless we have some of our brahmanas who know what is the science of kshatriyahood, how we will be directing or guiding kshatriyas. И до тех пор, пока мы не будем хорошо знать науку управления, то как мы, как браманы, можем давать наставления кшатриям, как управлять? So that means that we need to simultaneously we need to train very qualified brahmanas, and also separately we need to train qualified kshatriyas. И это означает, что это то, что надо делать одновременно. С одной стороны, мы должны обучать квалифицированных браманов, которые могут давать очень хорошие советы, а с другой стороны, кшатриев, которые могут применять их. An actual kshatriya, like mentioned here, he will voluntarily, happily take guidance from qualified brahmana. И тогда, как это написано здесь, кшатрии будут добровольно и с радостью принимать наставления квалифицированных браманов. Yeah. And the primary responsibility of kshatriya is that he will give protection to brahmanas, to cows, to, especially we mentioned about the members in society that need special protection. И кшатрии это те, которые будут естественным образом давать защиту всем слоям общества, и в особенности тем 5, которые мы говорили в предыдущие занятия, которые особо нуждаются в защите. Kshatriyas will protect the different living entities. Kshatriyas will protect the land, and Kshatriyas will protect the principles of dharma. Кшатрия будет защищать другие живые существа, будут защищать землю и будут защищать принципы дхармы. Yes. So these are the three activities for Kshatriya. One is
protection. Second, administration, organizing society. And number 3, welfare, providing in times of need, providing food or providing shelter. Yeah. И 3 основные сферы ответственности или деятельности кшатрия. Это первое, это защита, представлять защиту. Второе, это администрирование, то есть организация. Yes. И третье, это Welfare. благополучие, то есть создать условия для того, чтобы все остальные могли выполнять свои функции и процветать. In times of calamity, if there is some, like in every country, normally a government, they have some place where they keep grains for emergency. И в случае чрезвычайных происшествий, каких-то катастроф, катаклизмов природных или каких-то других, у правительства есть запасы зерна, которые они сохраняют. Yeah. There are books of knowledge, Vedic books that give very nice, detailed information. What are the duties and responsibilities of Kshatriya? Есть очень хорошие книги, ведические книги знаний, которые детально описывают все подробности отношения того, как кшатрия должен выполнять свои обязанности. Yeah. And because the Vaishyas, they are the ones who provide food, economic development in society. Therefore, the Kshatriyas will give special, they will facilitate that agriculture is going on nicely. И так как именно вайши, это те, которые специализируются, умело могут приумножать, производить пищу и производить какие-то другие богатства состояния, то кшатри, он должен обеспечить им эту возможность. Yeah, in the Vedic culture, as we know, they will freely provide the land. Land is always under the king, under government, but people can utilize the land and some taxation, simple taxation system will be there. И поэтому в ведические времена всей землей всегда владеет царь, но он бесплатно дает ее тем, кто квалифицированы, чтобы на ней работать, и налагается очень простая система налогообложения, очень простая. It is the whole system of Varna and Ashrama, especially Varnas, it is very systematic, very complementary to one another. All the different levels, they support one another. И вся система варнашрама, она очень хорошо организована, очень научна, что обязанности каждого, они хорошо вписываются в потребности или нужды других. Таким образом, они очень гармонично между собой взаимодействуют. So Prabhupada used to say how you American boys and girls, when he was in America speaking to his disciples, you American boys and girls, you introduce a Brahmana culture and a Kshatriya culture in your country, and then the whole world can be saved. И Прабхупада говорил своим ученикам, что вы, молодые американские юноши и девушки, вы просто представьте это знание браманам и кшатриям, и это распространится на весь мир. Представить культуру брамана как кшатри. Представить культуру брамана и кшатри. То есть сделать. Yeah, Brahmana culture. Actually, there are 4 distinct but interconnected, interrelated cultures. Brahmana culture, Kshatriya culture, Vaishya culture, and also Shudra culture. All 4. Каждое подразделение, оно, с одной стороны, отделенные, но в то же время они между собой взаимосотрудничают. И есть поэтому браманическая культура, есть культура кшатриев, есть культура вайшьев, культура шудры. Но они между собой гармонично взаимодействуют. Core principles of Vedic governance. Number 1, protection of dharma, not for simply material gain or profit. Это основные принципы, законы ведического управления. Первое – это защита дхармы, не для
просто прибыли, выгоды. Number 2, emphasis on localized land-based economy, not artificial finance or artificial economy as we have today. Второй важный принцип – это локализованная, то есть местная, поместная и также основанная на земле экономика, не для искусственного, которая не рассчитана на искусственное вливание, финансирование извне. Number 3, simple living, not consumerism. Следующее – это простая жизнь, свободная от потребительства. The means selling and buying, especially things that are not necessary. Подразумевает, что нет необходимости продавать или покупать вещи, которых нет необходимости. There are 2 important axioms or 2 important statements in the Vedic culture, very important to understand. That is ideal, not so easy to achieve, but grow only what you need. Produce only what you need. Есть 2 фундаментальных таких утверждения, которые очень важно понять, но их нелегко воплотить. Выращивай только то, что тебе нужно, и производи только то, что тебе реально нужно. Yes. And secondly, use only what you produce. А второе, вот где сложность. Используй только то, что ты сам производишь. This is very deep subject matter actually. Produce only what you need and use only what you produce. Not easy. In some places maybe not possible, but that is meant to be the ideal. То есть вот это полная идея, что производи только то, что тебе нужно, и пользуйся только тем, что производишь. И понятно, что в наши времена это может быть не везде воплотимо, но это то, к чему надо стремиться, эта идея. In that book, speaking about Varnasrama, Srila Prabhupada explains that we should grow all of our different necessities of life. We should not have to buy from outside. Once we grow all of our necessities, then we can grow more surplus for trading. But not that we grow for trading and then from that trading we buy money, we get money and we buy food. Right? В книге «Беседы о Варнашраме» Прабхупада излагает эту концепцию, что мы выращиваем именно то, что нам в первую очередь необходимо. И если появляются излишки, то тогда мы их продаем. Но не так, что мы продаем, мы выращиваем продукты для продажи и потом за деньги покупаем все то, что нам нужно остальное. Покупаем то, что нам нужно. Many years ago, when I was in Canada as a devotee, I was looking for some land. I went traveling to the eastern part of Canada looking for land. Несколько лет назад нам нужна была земля, и я был задействован в том, чтобы найти эту землю, и я ездил в восточной части Канады, чтобы посмотреть подходящую землю. So we came to some place and there was a sign, land for sale. So we contacted the owner of the land. И мы проезжали, увидели надпись «Земля для продажи», и мы обратились к владельцу земли. So this is Canada, right? So he was telling, so we met the owner, he was a little older, and he was telling, yes, when I was a young boy, I was living on this land. Это был пожилой человек, и мы с ним встретились, он говорит, что да, когда я был молодым человеком, я использовал эту землю. And we didn't have any money. Но мы никогда не имели никаких денег. And we did not need any money. Но мы не нуждались в никаких деньгах. Because all that we needed, we were getting from the land. We had cows, we had horses, we had the food, all the food. The only thing we cannot grow salt, 1 or 2 small items. Otherwise, he was telling his experience that we were getting all of our necessities from the land.
И он говорил, что все, что нам нужно, мы сами производили, выращивали. То есть у нас были коровы, у нас были лошади, вот, и у нас все было, что нужно. Единственное, это соль. Мы не могли производить сами. Ну, то есть очень маленькие какие-то составляющие, которые было легко достать. Вот это его реальный опыт. Which is very much in line with what Srila Prabhupada explained, that actual wealth is in how much land you have, how many animals you have, and how you produce from your land. И вот это как раз находится в той прямой линии, которую говорил Прабхупада. Это очень соответствует. Как Прабхупада видел, что если у вас настоящее богатство, это не землю, и земля она все производит, все, что вам нужно. But because now in modern day we have wrong system, so if you don't have money, you cannot buy land. Но так как в наши дни мы имеем неправильную, полностью неправильную систему, что если у тебя нет денег, ты не можешь даже купить землю. Yeah. So, localized, yes. And the last one is that the goal and objective should be primarily to develop our God consciousness, not how to increase our material so-called well-being. Итак, мы рассмотрели эти ключевые принципы, и завершающие, наверное, главное, это что все это является целью конечной для божественного развития, божественного сознания, а не для чувственного удовлетворения. Yeah. So these are some of the core principles for kshatriyas. Это ключевые принципы для кшатриев, для управления, организации правильного управления. And a few more quotes here from Srila Prabhupada. The king is the representative of God and must rule strictly according to religious principles from Srimad Bhagavatam. И несколько цитат Прабхупады, которые подтверждают эти принципы. Шримад Бхагаватам, комментарий 1.17.24. Царь является представителем Бога и должен управлять строго в соответствии с религиозными принципами общества. Yes. And second quote, Kshatriya is duty bound to rule the citizens according to religious principles and protect them from irreligion. Другая цитата Шримад Бхагаватам 7.11.2, комментарий. Кшатрия должен duty bound to rule, ключевым обязанностью, принципиальной обязанностью кшатрия является управлять жителями в соответствии с религиозными принципами и защищать их от адхармы, нерелигиозности. Yeah. And the last quote, when the ruler deviates from religious principles, then the whole world becomes disturbed. И другая цитата 1.14.41 Шримад Бхагаватам. Когда правитель отклоняется от религиозных принципов, весь мир приходит в беспокойство. Yes. So this is, as we know, the situation in the world today, where leaders they don't rule according to dharma. И вот это мы испытываем в сегодняшние дни по всему миру. Наши лидеры, они управляют вообще не в соответствии с дхармой, вообще не такое. True prosperity, that is a formula that we've been, again, speaking about, Krishi Goraksha, and localized production and consumption. Что является основой истинного процветания? Истинное процветание проистекает от Криши, естественно, натурального органического земледелия, Горакша, защиты коров и производство продуктов по месту, то есть в соответствии с возможностями этой территории, места и consumption, потребление также основанное на местных возможностях. Yes. And in the context of Dandaniti, kings are compassionate, at the same time they are firm in terms of following the principles of dharma.
И наставление в отношении Дандамити, что цари, они должны быть сострадательны, но в то же время они должны быть очень строги в отношении принципов дхармы. And in such a situation, then crimes will be less, will be minimized because people are trained from early childhood. И в такой обстановке криминалистика будет сведена к минимуму, потому что люди будут обучены с самого детства. Everyone has access to land, therefore they are economically secure. Каждый имеет доступ к земле, и поэтому он чувствует себя экономически безопасным. And because the goal is to become self-realized, people are guided by qualified brahmanas. И так как целью является самоосознание, поэтому люди, естественно, прибегают к руководству брамана. Yes. So, yes, this is the primary responsibility of brahmanas. Number 4, and then number 5, villages, we should try to understand, are the foundation for Vedic civilization. Это главные установки для браманов и кшатриев, что Шилапада говорит, что деревни являются основой цивилизации. Therefore, Prabhupada emphasized, number 1, from cities to village. We are, in other words, since maybe 100 years, we are going from village to city. Now it is time to reverse the trend. И поэтому Прабхупада многократно повторял и подчеркивал, движение сейчас должно пойти в обратном направлении, из городов в деревню. 100 лет назад исторический ход направил из деревень в города людей, теперь надо сделать Yeah. And those villages should be modeled on Vrindavan lifestyle. И эти деревни, они должны быть основаны на стиле Вриндавана. Yes. A perfect social order produces Vrindavan-like villages which support pure devotional service. Совершенный социальный уклад производит деревни, подобные Вриндавану, которые поддерживают чистую жизнь преданности. Yes. So I think just a few more. Some references from Srila Prabhupada. Good government means good training. Good government means training people how to become obedient to God. That is government, not simply collecting taxes. Еще несколько цитат от Прабхупады. Хорошее руководство, правительство означает обучающее хорошим вещам. Майяпур, март 1986 года. Хорошее правительство означает обучать людей, как стать послушными Богу. Вот это правительство настоящее, не просто сбор налогов. Yeah. We are actually at a crossroad. You know what a crossroad is? Yeah, right. You can either go this way or that way. So our crossroad is like this. Either we voluntarily go in the direction mentioned by Srila Prabhupada and supported by Shastra. Either we do this voluntarily, or we will be forced by nature. So which one is better? Сейчас мы находимся на перекрестке, и у нас два варианта выбирать надо. Либо мы добровольно заранее примем направление, которое дает Прабхупада, вот, описывая все это, либо нас вынудит это сделать силой. Yeah. It means that actually we have a tremendous responsibility to understand this whole ideology that Prabhupada is presenting to us, which is the Vedic ideology. And once we understand it, then okay,
how to implement, what to do. Таким образом, у нас громадная, просто очень громадная ответственность. В первую очередь мы должны сами понять эту идеологию, насколько она важна, вот то, что говорит нам Прабхупада, и потом применить это в своей жизни, то, чтобы показать другим пример, как это все работает, как это действует. And therefore, to conclude, February 14th, 77, without Varnashrama there is no question of peace. This is the scientific system given to us by Krishna. И мы завершим цитатой 14 февраля 1977 года в Майяпуре. Прабхупада говорит, без варнашрамы нет вопроса о мире. Это научная система, данная Кришной. Yeah. Oh, sorry. Prabhupada is telling, if you have land and cows, you have no economic problem. Why depend on factories? Еще несколько цитат. Если вы имеете землю и коров, зачем, тогда у вас нет экономических проблем. Зачем зависеть от фабрик и заводов? Yes. And then number 4 here, modern civilization has spoiled everything. People should go back to the villages and live peacefully. Другая цитата, Вриндаван, мая 27-77 года. Современная цивилизация все отравила, все портит. Люди должны вернуться в деревни и жить там мирно. Number 5 from the essay of Gita Nagari, scientific division of society according to quality and work, as stated in the Bhagavad Gita, can bring real peace and prosperity. И цитата из Гита Нагари 49 года Прабхупада Влада пишет. Научное научное деление общества в соответствии с 4 с качествами и работой, как это описано в Бхагавад-гите, может привести реальный мир и процветание. Yes. And Vedic economy, the importance of dependence on land keeps society humble, grateful, and spiritually conscious. И теперь мы переходим к земледелию и защите коров. Зависимость от земли, зависеть от земли. Это поддерживает общество смиренным, благодарным и сознании Бога. The importance of local food production, which prevents unemployment, urban collapse, and exploitation. Местное производство пищи приводит к предпочтительнее, чем препятствует безработице. Препятствует безработице, урбанистическим коллапсом и эксплуатацией. And the need to give emphasis on ox power over machine power, small farms over big industry, and food security over money-based economies. И акцент надо делать на быках, а не на машинах, маленьких фермах, а не большим индустриям, и пищевой продовольственной безопасности, а не основанной экономики, основанной на деньгах, основанной на пищевой безопасности, то есть самодостаточности. Cow protection, we spoke about this, of course.
Protecting cows ensures abundant milk, ghee, grains, peace, and religiosity. Мы уже говорили о защите коров Горакши. Защищая коров, обеспечивает молоко, ги, зерна, мир и религиозность. And cow slaughter, according to Srila Prabhupada, is the root cause of violence, war, scarcity, and suffering. И убийство коров на бойнях, в соответствии с Шрила Прабхупадой, это корневая причина насилия, войн, нищеты и страданий. Yes. This is giving a comparison between Vedic economy and modern economy. Эти две картинки – это наглядное сравнение ведической экономики и современной. So Vedic economy is based on land and cows. Real wealth is food and milk, local self-sufficiency, harmony with nature, and all of these support the development of bhakti. Ведическая экономика, она основана на земле и коровах, на реальных богатствах, таких как пища и молоко. Она локальна и самодостаточна, гармонична с природой и поддерживает бхакти, то есть способствует развитию духовности. Whereas a modern economy is built on factories and machines, supported by paper money, speculation, global dependence, environmental destruction, which ultimately all distract us from spiritual advancement. Современная экономика, она основана на фабриках и машинах, на бумажных деньгах и спекуляции, на глобальной зависимости, на environmental destruction, что это такое? Разрушение окружающей среды и отвлекает нас от духовной жизни или разрушает нашу духовную жизнь. These are a few last quotes from Srila Prabhupada. Agriculture is the most important occupation because without food grains, no one can live. Еще несколько цитат от Прабхупады. Земледелие наиболее важное, занятие, потому что без выращивания пищи, зерен, никто не может выживать. Prabhupada also mentioned how agriculture is the noblest profession, most noble profession. It's not there. Agriculture is the most noble profession. Noble means best. Very, yeah. Прабхупада он говорил, что земледелие это самая благородная форма работы, самая лучшая форма деятельности. Yeah. And then, of course, back to the board, if people take to agriculture and crop protection, there will be no economic problem. Еще одна цитата. Если люди будут заниматься земледелием и защитой коров, тогда не будет никаких экономических проблем. Yes. Simple living means produce your own food. Простая жизнь означает производить свою собственную пищу. Prabhupada, one time he asked a question to devotees. What is the definition of intelligence? Однажды Прабхупада спросил своих преданных, каково определение разума? So what would you answer? What is the definition of intelligence? Как бы вы ответили ваше определение разума? To understand what is good and what is bad. Yeah, we will answer so many things like that. But отвечали что-то вроде этого, я сказал, предположил, различие между тем, что хорошо, что плохо. But naturally, because Prabhupada is Prabhupada, he answered different. Ну, естественно, так как Прабхупада это Прабхупада, он ответил по-другому.
So hear attentively. This is what Prabhupada answered. Будьте внимательны, это то, что сказал Прабхупада. Real intelligence is not leaving your village. Истинный разум состоит в том, чтобы не покидать пределы своей деревни. Real intelligence is not leaving, not going away from village. Yeah, right. Истинный разум состоит в том, чтобы не выезжать из деревни. And every day, thousands and thousands of people leave village. I Но в mean, наши дни сотни и тысячи людей, они уезжают из деревни. so for those who have already left village or who have never been in village, real intelligence is to go back to village. Таким образом, для тех, кто оставили давно деревню или никогда не были в деревне, истинный разум состоит в том, чтобы вернуться в деревню. Yeah. Number 4, milk is essential for spiritual advancement. Так, молоко существенно для духовного развития. Yeah. Not commercial milk, real milk. Не Natural milk. продажное молоко, а настоящее молоко. Yeah. One of my god sisters, she wrote one book called Bhakti Milk. Bhakti Milk. Milk Одна из from, моих yeah. духовных сестер написала, то есть ученица Прабхупады написала книгу, называемая «Молоко Бхакти». Yeah. Normally we say ahimsa milk, milk from protected cows. Сейчас мы знаем ахимса молоко, то есть от защищенных коров. But even higher, even better than ahimsa milk is bhakti milk. Но даже лучше и выше, чем ахимса молоко, это бхакти молоко. The milk that is coming from cows protected by devotees. Это молоко, происходящее от коров, о которых заботятся преданные. Yeah. And okay, we're just about finished here. Factories create artificial needs. People should not be sent to factories. Let them live in village, grow food, protect cows, and be happy. Фабрики и заводы создают искусственные потребности. Цитата Прабхупады. Люди не должны отправляться на фабрики и заводы. Позвольте им жить в деревнях, выращивать пищу и защищать коров. Yeah. So many quotes are there. So many. Еще много цитат. Comments, questions, objections, abstentions? Вопросы, дополнения, возражения, эмоции. Something, nothing. Что-то. Is clear, not clear? Понятно, непонятно. Yes, someone has microphone. Кришна. Хотела разобраться в одном вопросе. Вот браманы — это учителя, они учат дхарме и праведной жизни. А если, есть учителя, которые, например, учат кшатриев, как быть, кшатриями, как владеть оружием, организовывать, что-то. Вот, или которые сами успешно что-то делают и хотят передать свой опыт. Или, допустим, шудры учат, ремеслу других обучают. Как такие учителя называются? Это мастера просто, это же не браманы. So you mentioned about that teaching is main duty of Brahmana. Yes. But if somebody like Shudra, Kshatriya or other Vaishya, they give knowledge about their own Yes. how it's what is the name? Is it a teacher also, or how is named? Yes. We identify Brahmana as teacher, but that is especially for formal
education. Мы определяем браманов как учителей в сфере именно вот этого, ну, как формального образования, то есть формального академического образования. So, non-formal education, it is done by association. For example, if my father is a carpenter and I will be with him, I will assist him, I will learn from him, so he will become like my teacher. So that's another kind of teacher, but that is non-formal type of training or education. Да. Вот, но по каким-то ремеслам или каким-то техническим знаниям это знание передается от этому обучается в непосредственном взаимодействии с человеком. Вот. И, например, если кто-то, ну как вершечник, не вершечник, как гончар, вот, то гончарному искусству я обучаюсь у него. Вот. И вот это тоже, ну, это передается не философски, а практически обучение. Это не брама. Yeah, if someone knows some particular art, and if we learn from that person, then that person also becomes our teacher. He may be Brahmana or may not be Brahmana. Если кто-то обучается вот таким практическим навыкам у кого-то, то тот человек тоже, он учитель, но не обязательно, что он брамана. Это может быть брамана, может быть и не брамана. Yeah, so we can learn many manual things, especially from non-Brahmanas. Поэтому такие вот практические вещи, ну, вот, которые, ну, как искусство руками, то есть их обучают не браманы. But generally, to learn academic subjects and generally formal education, that is in the category of Brahmana teacher. Но преподавание вот таких вот академических знаний, то есть, ну, это в руках браманов находится обычно. Yeah. Of course, spiritual subjects, anyone can also be, as Lord Chaitanya explained, Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Keninoi Jai Krishna Tattvaveta Se Guru Hoy. So whether one is a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, if he knows about Krishna consciousness, by giving that knowledge, he becomes like a teacher also. Yeah. Что касается духовного знания, то его могут передавать, как говорит Господь Чайтанья, независимо от браман, кшатри, вайши, шудра. Если вы знаете о Кришне, то вы также можете быть учителем, передавая это знание. And so on the spiritual platform, Lord Chaitanya requested and ordered all of us to actually become teachers. И на духовной платформе Господь Чайтанья предложил и обязал каждого из нас быть учителем. Yeah. Yeah. Там 64 искусства, там, по-моему, ну, так слышала, что говорится, что огород это, ну, женщина должна уметь огород. Вот, и там же есть элементы сложные, ну, мужского труда, такого тяжелого. Как это совместимо? In this 64 arts, it's mentioned that she had here that to have a small planting vegetables is science arts of for the woman. Why it's for women? To посмотрите. По телефону загуглите. Some percentage is for women. Garden is for woman. Why is for woman? Is it open? Some of the arts are for women, some of the arts are for men,
and some of the arts are for men and women. Некоторые виды искусства для женщин, некоторые для мужчин, а некоторые для мужчин и женщин. But garden is for women or? I've not read exactly if garden is for women. I mean, women can do gardening, anyone can do gardening. Ну, я не читал, вот так, то есть и мужчины, и женщины. Possibly because, well, gardening is different from agriculture. Gardening usually is around the house. Huh? Yeah. Agriculture is like in the field with the oxen. Usually men go with the oxen. Смотрите, то есть большое земледелие подразумевает взаимодействие с быками, надо пахать быками, и это для мужчин. А вот такой маленький огородик, вот это вот возле дома, это для женщин. Yeah. Actually, one needs to study these different arts, and one needs to hear what some of our acharyas have commented on those arts also. Смотрите, нам надо не только прочитать эти 64 искусства, но также надо узнать, что комментируют ачарьи в отношении этого. Yeah. Any other? I have one technical question, but not on this. Okay. Yeah. One devotee asked me that one of 6 duties of Brahmana to give donation. Yes. Yeah. But to whom he may give donation? Because Kshatriya cannot accept donation, Vaishya also, and Shudra also. So he must give only to Brahmana, or how it's practically may be applied? Because Kshatriya not Kshatriya donation. should not accept. Vaishya also, and donation, and Shudra must be sustained, maintained, not given. So how practically Brahman must Not well. apply this? He can give. He should give to those who are in need. Generally, those who are in need are brahmanas, or they can be shudras. May also be in need. Я спросил, мне один преданный задал вопрос, что одна из 6 обязанностей брахмана это раздавать пожертвования. Вот, но кому он может это практически делать, потому что кшатры не принимают пожертвования, брахманы, вайши тоже. То есть получается только брахманы, шудры надо содержать. И Махарадж говорит, что он должен давать пожертвования тому, кто находится в нужде. Обычно это либо брахманы, либо те, кто находится в нужде. Yeah, I mean, the bottom line is that a brahmana who, if he happens to have extra money or extra wealth, then he will give to those who are in need. Основной принцип это, что если у брахмана есть сверхпожертвование, то тогда он должен поделиться это с теми, кто находится в нужде. Yeah. Уточняющий вопрос, да. Чем отличается пожертвование от подарка, потому что кшатрии дарили должны подарок? What is different is between donation and gift? Because kshatriya may give gift. What is the difference? Gifts and donation. Yeah. I don't think there's that much difference between them. Я не думаю, что между ними какая-то большая существенная разница. Normally, when you give a gift to someone, then you don't expect that gift back, and you should not give it. Обычно, когда дают подарок, то подразумевают, что нет никакого обратного, ничего обратного в ответ, иначе его не надо давать. One would have to look maybe at the dictionary definition between gift and donation. Надо, наверное, посмотреть определение в словаре, что означает дар, подарок и
Yes, microphone. Вот в Исконе, ну, то есть у нас в организации вдохновляют преданных поклоняться божествам и получать браманическую инициацию, вот, но при этом человек может работать на кармической работе, ну, вот, в городах, вот, служением заниматься. И что это подразумевает, что человек просто получает браманическую инициацию, и со временем он перестает работать, ну, то есть очищается, или это нормально работать и поклоняться божествам? In our society is when somebody got a second initiation, Brahmanic initiation, what it means that for example, he has a deity at home and worship deity, and it means, does it mean that he will leave his work? And does it mean one will leave his work? Yeah, work, and just all time Okay. organized in deity worship or something else? No. Because to work is especially for work for the sale is not Brahminical like this. Especially me, I Right. have this in mind. Yes. The actual when Vedic culture is in place, then those who are actually brahmanas, they're not supposed to work and get salary. Когда ведическая цивилизация устанавливается, то тогда браманам нет необходимости работать, потому что они поддерживаемы кем-то другим. But unfortunately, we don't have this type of Vedic culture established now. Но, к сожалению, сейчас эта ведическая культура не установлена. And therefore we have probably the majority of our devotees who are having Brahmana Diksha are working. И поэтому, к сожалению, большинство преданных, которые имеют браманическое посвящение, они работают. Yeah. But technically speaking, one who is a Brahmana, his primary activity should be teaching, and he should not be receiving salary. Но в идеале тот, кто браман, он должен обучать, быть учителем и получать зарплату. Yes. So we have to know what is the standard, and we have to adjust to the best of our ability according to the environment or the situation in which we are living. И мы должны